program seminar the sir is going to give. Masters, we want to say about the Constitution. You know, when Constitution, our students are eagerly waiting to listen your words. Thank you, sir, for accepting our invitation. And once again, we welcome you, sir. So, you sat here to listen, to understand our Indian Constitution, which is called roll book also, roll book. For every institute, either in your home or the school, that will be run by certain rules. Is it right or not? Yes, certain rules. At our home, our parents will make certain rules. How to run the home, how to maintain the economy of that our house, incomes, expenditures, etc. How to study of our children, everything. Our institute also, our school also will run by the certain guidelines given by the state government as well as the central government as well as the local management. According to that you behave. According to that you have to follow that. This level ఒక పీడీ మిమ్మల్ని డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేస్తారు. మీకు టీచర్స్ డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ ఎవరు లేరనుకోండి ఏం చేస్తారు, అల్లరి చేస్తారు. అట్లాగే కంట్రీలో ఒక రూల్ బుక్ లేదు, బైండింగ్ ఫోర్స్ లేదు, లేకపోతే ఏమవుతుంది, మొత్తము అనార్కిజం వస్తుంది, అరాచకత్వం వస్తుంది, ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు. కాబట్టి రూల్ బుక్ అవసరము. అది మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకుంటారు. మీకు తెలియదా? ఎస్, యు నో వెరీ వెల్. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సోషల్ టీచర్స్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆన్వర్డ్స్ they are saying regarding in our Indian Constitution. But I am stressing here basic structure of our Indian Constitution. Every citizen of India has to know this one. This is very, very important. It is a need of time. In this juncture, there is much essentiality to know regarding this Constitution basic structure. That's why I came to here. I stood before here and I want to make. So this is it visible and readable? Not readable? Okay. The first one, questions, influences. What are the influences that affected to carve out our Indian Constitution so beautifully? మన రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ప్రభావితం చేసినటువంటి అంశాలు ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ that I am discussing. So the first one, you see the questions: kingdom or feudal system. After gaining, when did we got the before the Indians as well as British India? British people also thought that the people of India cannot frame their constitution according to their needs. They could not rule without the constitution. That were the thoughts of British people. Understand that point? So how to frame the constitution? This is the question. So whether it is a kingdom ruling or a feudal system, or Hindu country, or unitary system, or linguistic countries. These all are the questions before the Constituent Assembly. Understand? Have you seen a picture? For a funny purpose I am asking that Bahubali. How many? Oh, you know very well. Better than less than Bahubali. Okay. Who is the villain in that one? Huh? Rana. What is the role of him? Ballala. There in the picture. What was her name? Rajamata. Rajamata, okay? Shivagama. Before that, another dialogue is there. Very good, very good. Two dialogues are there. Idi na mata, na mane shastra. This is the dialogue. What was her word? What was her word? Why am I bringing this
This talk, cinema talk before you miss, there is a link for the constitution. They utter from their mouths, that has become a order, that has become a ruling, that has become a ruling. Are you following? Chief of the army and with Ballara Devudi as a king and reverse she has done. That decision came only from that princess, okay, Rajamata. అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది అంటే రాజమాత అక్కడ ప్రజలు ఏమనుకున్నారంటే బాహుబలి రాజు కావాలి. రాజమాత ఏం చెప్పింది? బాహుబలి సైన్యాధ్యక్షుడు కావాలి. బాహుబలి సైన్యాధ్యక్షుడు కావాలి అంటే ప్రజలు ఏమనుకున్నారు? బాహుబలి రాజు అవుతాడని. ప్రజల మాటకి ఏమైనా విలువ ఉందా? అక్కడ ప్రజల మాటకి ఏమైనా విలువ ఉందా? లేదు. ఎవరి మాట గెలిచింది? రాజమాత గెలిచింది. ఏ రాజ్యంలోనైనా ఇదే జరిగింది. మీరు రామరాజ్యం అంటారు కదా చాలా మంది, రామరాజ్యంలో కూడా ఇదే జరిగింది. రాముడు సీతని ఏమన్నాడు? అడవులకు వెళ్ళమన్నాడు, వెళ్ళిపోయింది కదా. ఇప్పుడు సాధ్యం అది? ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి భార్యని అడిగి పొమ్మంటాడు, ఊరుకుంటారా? తెలంగాణ ప్రజలందరూ తుక్కు కొడతారు రేవంత్ రెడ్డి. ఏం బిడ్డ ఏమనిపిస్తుంది? ఒక స్త్రీకి పురుషుడికి ఎన్ని హక్కులు ఉన్నాయో స్త్రీకి అన్ని హక్కులు ఉన్నాయి. ఇవాళ ఇంతమంది అమ్మాయిలు చదువుకుంటున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్. అదే రాజమాతలు రాజులుంటే ఆడవాళ్ళు చదువుకోవద్దు. No study for women. That was the rule in the kingdom's time. Understand? So my question before you is, which is better one? Whether the constitutional governance or the king's governance? Very good. Now you came to the point. So we have to frame. We don't want kingdoms. We don't want the governance of the kings. We want the people's rule. We want people's rule, not the king's rule. So people's rule is a better one than the king's rule. Ultimately, okay? Do you agree or not? Okay. Now let us go to the how our constitution is framed. Are you okay with English? Yes. Okay. So how Indian Constitution came into existence? So independence struggle was over. However, we got the independence by on 15th August 1947. But there was no rule book for us. There was no rule book how to rule our independent India. At that time, our Indian population was 40 crores. Now, 145 crores population India. At that time, the Indian population was 40 crores. How to rule? The country was with much poverty. There were no clothes for the people, poor people. There were no homes for the people. There was no food for the people. This was the condition at the time of we got the independence. Did you understand the scenario of independent India that we got from the British rulers? So to make them comfort all these people, give the clothes to the naked people, give the houses for the houseless people, give the food for the poor people. How it is possible at that time? It is a poverty-ridden country. అప్పుడు మనకున్న పరిస్థితి తెలిసి అర్థమైంది కదా మీకు. ఇళ్ళు లేవు, బెంగాల్ కరువు వచ్చింది. ఓకే, బెంగాల్ ఫేమైన్. ఐ థింక్ దట్ యు హావ్ స్టడీడ్ ఇన్ సోషల్ స్టడీస్. బెంగాల్ ఫేమైన్ చాలా పెద్ద కరువు, తినడానికి తిండి లేదు, బట్టలు లేవు, చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఇండియా ఉంది. ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ఇండియాను ఆ రోజు చూడొద్దు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇండియాకి ఎటువంటి రూల్ బుక్ కావాలి, కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలి అని చెప్పేసి మన వాళ్ళు ఆలోచించినారు. బ్రిటిష్ ఇండియా వాళ్ళు అప్పుడు లార్డ్ మౌంట్ బ్యాటన్ లాస్ట్ గవర్నర్ జనరల్, అతను ఉన్నటువంటి టైం లోపల
1946లో, అంటే మనకి ఇంకా ఇండిపెండెన్స్ రాలేదు, మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసుకోవడానికి అసెంబ్లీ తయారు చేసుకోండి, కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మీరు తయారు చేసుకుంటే దాని ప్రకారంగా మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ వాడు మనకు అనుమతి ఇచ్చారు. అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా బ్రిటిష్ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ అప్పుడు క్లెమెంట్ అట్లీ అని చెప్పేసి ఆయన లేబర్ పార్టీ తరఫున గెలిచినాడు. హీ వన్ ఇన్ ద ఇంగ్లాండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ లేబర్ పార్టీ. హీ అనౌన్స్డ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ అవర్ ఆల్ colonial countries across the world. That included India. Who announced? Clement Attlee at 1946 జూన్ లోపల అతను అనౌన్స్ చేసినాడు, మేము మీకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తున్నాము. చేసిన తర్వాత ఏమన్నాడు, మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసుకోవడానికి మీరు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీని ఫ్రేమ్ చేసుకోండి అన్నాడు. కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఏంటిది? ఓకే, అండర్స్టాండ్ నౌ. Before independence, our India is enlarged India. That includes Pakistan also. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ సెపరేట్ అయిపోయింది. 1947 ఆగస్ట్ 15 రోజు సెపరేట్ అయిపోయింది. అంతకు ముందర మనకి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వచ్చింది. కాబట్టి ఈ 389 మెంబర్స్ లో ఎవరున్నారు? పాకిస్తాన్ కు సంబంధించినటువంటి ముస్లిం లీగ్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా ఉందో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, అప్పుడు ముస్లిం లీగ్ ఉంది. దానికి అధ్యక్షుడు ఎవరు? జిన్నా, మహమ్మద్ అలీ జిన్నా. మన గాంధీ ఎట్లనో పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి జిన్నా అలాంటి నాయకుడు. అతనికి 90 మెంబర్స్ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో ఉన్నారు. మన వాళ్ళు 299 ఉన్నారు. మొత్తము 389 మెంబర్స్. అయితే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మాకు సెపరేట్ ఇస్లాం కంట్రీ కావాలి. వి రిక్వైర్ సెపరేట్ ఇస్లాం కంట్రీ. We don't want to involve in this Indian Constitutional Assembly. We need a separate Constitutional Assembly. They argued. Who argued? Jinnah argued. Muslim League argued. So that they separated. So the remaining strength is 299 members in the Constitutional Assembly. They have framed this Constitution. How many members is there? How to remove the poverty? That is an objective. How to give shelter for all these homeless people? This is an objective. How to raise the social status of the people? That is an objective. How to improve the economy of the people? That is an objective. How to get rid of the caste system from India? That is an objective. How to get rid of the religious conflicts, rights between the religions? That is an objective. Integrity is an objective, and the security of the country is an objective. All these are objectives. What type of country we require? Precisely he presented. That is called objectives resolution. Who presented? Jawaharlal Nehru. Have you heard the name of Jawaharlal Nehru? Okay, very good. Jawaharlal presented what? Objectives resolution on 12th December. It has become the preamble of our India now. Okay, preamble of India. How many of you know preamble of our India? Very good. Few. Very nice. Can anybody recite that preamble? Can anybody please? So secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens, justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality of thoughts, and opportunity,
hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Give a plaque. This type of the recitation of the preamble is really greatness of Nirmala Devasu. Okay. The credit goes to social studies teachers. Okay. Let us. That is for sitting only. It is 2 years, 11 months, 18 days. So short of 12 days for 3 years. Shortfall of 12 days for 3 years. Nearly 3 years it took for the completion of the Indian Constitution. Did you understand? So now, let us go to the we the people of India. Who people? We ourselves. You also, everybody. We framed our Indian Constitution. Not anybody. And to whom it is given? To whom it is given? For us. The Constitution is given to ourselves. On which date? 26th November 1949. So that day is called Republic Day. But instead of that day, on what day we are conducting the Republic Day? Instead of 26th November 1949, we are conducting January 26th. Why? This is my question. Why? Can anybody say? Why 2 months gap? It was adopted, it was enacted, and the total completed, but waited for 2 months for the implementation purpose. Why? Can anybody explain? Okay. స్వరాజ్ అంటే ఏంటంటే అంతకు ముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేమే పరిపాలిస్తాం ఇంగ్లాండ్ నుంచి, మీకు ఎవరైనా ఒకరిని పెడతాము, మా ఆదేశాల ప్రకారం పరిపాలించాలని చెప్పినాడు. అట్లా మాకు వద్దు అని చెప్పినాడు. మా కాన్స్టిట్యూషన్ మాకు ఉంటుంది, మేమే పరిపాలించుకుంటాము, మీరు అవసరం లేదు, దాన్ని సంపూర్ణ స్వరాజ్యం అన్నారు. ఎవరు? ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. ఏ రోజు? జనవరి 26, 1929. అండర్స్టాండ్? నవంబర్ టు జనవరి 26. దట్ ఈస్ ద రీజన్. అర్థమైంది చదువు చెప్పండి. ఇంటిలో రావాలి, నువ్వు రా, నీకు అర్థమైంది చెప్తే వెళ్తుంది. యూ ప్లీజ్ వాట్ యూ హావ్ అండర్స్టాండ్. 2 months పోస్ట్ పోన్ అయింది మనకి. 26 జనవరి ఎనీ పర్సన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ లాహోర్, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉంది, మన దేశంలో లేదు, అక్కడ మీటింగ్ పెట్టేసి మాకు సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కావాలి, మా కాన్స్టిట్యూషన్ మేమే తయారు చేసుకుంటాము అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసింది. ఏ రోజు? 1929 జనవరి 26. 1929 జనవరి 26. ఆ స్టేట్మెంట్ ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు అని చెప్పేసి నవంబర్ కాకుండా 2 నెలలు పోస్ట్ పోన్ చేసి జనవరి 26 నాడు రిపబ్లిక్ డే ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అర్థమైంది ఇప్పుడు? ఇంకా అర్థం కదా? ఓకే మేడం, మీరు చెప్తారా? ఓకే. 2 months పోస్ట్ పోన్ ఎందుకైందంటే టు హానర్ ది డిక్లరేషన్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ దట్ వాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ 1929 on 26 January. So that's why instead of the 26th November 1949, though it was completed Constitution, it was just postponed for 2 months purpose. That was the reason. Otherwise we would have Republic Day on 1949 November onwards. Okay. Now we go to the words. 5 good words are there. Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Please listen. The first word is
Socialist. What does that mean? This corner. Socialist. This group of the people have to say, what does it mean socialist? In the preamble. In the preamble, socialist means what? So first, sovereignty. 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 Can anybody say? What does it mean sovereignty? You will get a prize. Okay. Your name? Varun. Varun. Somewhat better. Srinu? You go. Take a prize. Varun. Self-rule. Self-rule means just like this. Treated unequally or are treated And here, yours. This is the secular. Okay? So the next word is democratic. What does it mean, democratic? Democratic. First, democracy. Come here. Please listen. Yes, I will come. Please keep silent. You listen. Whoever may raise hand, I will give an opportunity. The remaining children has to listen that version of that child. democracy and freedom. What is that? Define the democracy. Okay. Please listen. Democracy. Already you told. This one. This one. Disciplined country. No. Electing the leader by people's opinion. Electing the leader by people's opinion. The leader by people's opinion. Very nice. Claps again. Get a pen. Right. Now let us, first of all, I introduce you regarding this picture, that is Bahubali. Okay. The kings, how they will come to power? Power. In the kingdoms, how rulers will come? How they will sit on the chair? In the kingdoms. Inheritance, that is called inheritance. వారసత్వము తండ్రికి కొడుకుంటాడు, కొడుకు రాజవుతాడు. అర్థమైందా? మళ్ళా కొడుకు పుట్టినవాడు మళ్ళా రాజవుతాడు, లేదా ప్రిన్సెస్ అయితే అమ్మాయి ఉంటుంది. That is called inheritance. Inheritance. Our country is not a king's rule. Kingdom, not a kingdom. It is a democratic country. So democracy means demo means what? Demo means the people. Cracy means what? Rule. This is the rule by the people. Rule by the people. Now you got the point. Rule by the people means how many people are there in our Telangana? 5 crores are there. So we all have to rule. So let us all, shall we go to the assembly of 5 crores people? Can it accommodate? Can we make the rules of 5 crores? Nothing will be happen. That's why we elect a representative for a constituency. 117 constituencies are there. We send 117 MLAs to the assembly on behalf of 5 crore people. So that is called the representative democracy. Even 550 MPs we will send to the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. They will frame the rules and regulations, ordinances and acts by discussing threadbarely everything in the parliament, in the assembly. Okay, they will frame the acts. By acts we will be governed. We will be governed. So that is called democracy. So the next word is republic.
What does it mean republic? What is the difference? Most of the children are confused with the 26 January and 15th August. We are unable to explain why these two festivals, national festivals, are conducting. For each festival, we hoist the flags also on the days. But what is the difference for the 26th January and the 15th August? That is also a national festival. This is also a national festival. We enjoy the sweets and games. So for that we have to know the republic meaning. What does the republic mean? Yours, very nice. Your name. Elected leaders to lead the country. Very nice. Not by Any other countries, no. By the democrats. Not by kings. Not by kings. Our head of the state should be elected. Who is the head of our state? State అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి. స్టేట్ అంటే రాజ్యం అంటే మొత్తం భారతదేశం. ఈ స్టేట్ వేరు, ఇది రాష్ట్రం. స్టేట్ అంటే సారీ కంట్రీ అంటారు. కంట్రీ. Head of the country. Who is the head of the country? How many say Narendra Modi is the head of the country? Please raise your hand. Please raise your hand. You are in doubt? President. Yes, President. Claps kottara. Another clarification. మీరు ఇప్పుడు మంచి కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. ఎందుకు నవంబర్ 26 నాడు రిపబ్లిక్ డే చేసుకోవడం లేదు, ఎందుకు జనవరి 26 నాడు చేసుకుంటున్నాం అనేది ఒకటి తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మన కంట్రీ యొక్క హెడ్ ఎవరు? ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. మన కంట్రీకి ఫస్ట్ హెడ్ ఎవరండి? ఎవరు? ప్రెసిడెంట్, నాట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అండర్స్టాండ్? మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ దేనికి హెడ్? ప్రైమ్ మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ హెడ్, ప్రెసిడెంట్ కంట్రీకి హెడ్. అర్థమైందా? ఈ క్లారిటీ ఉండాలి. సో నౌ యూ లర్న్ ది five words. That is socialist, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. And other features are there. Justice, social, economic, political. Justice cheyali. Okay. Next one is liberty. What does it mean, liberty? Huh? Liberty of thought, expression, belief, faith, others. Okay? వీటన్నిటిలో ఫ్రీడమ్ ఉంది, మనకి లిబర్టీ ఉంది. అంటే మీరు ఏ ఫెయిత్ స్వీకరించవచ్చు, ఏ ఫెయిత్ లేకుండా ఉండవచ్చు. అండర్స్టాండ్? మనకి మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా హౌ మెనీ ఆర్టికల్స్ ఆర్ దేర్, రూల్స్. అంటే మీకు సింపుల్ గా అర్థం కావాలంటే రూల్స్ ని కాన్స్టిట్యూషన్ భాషలో ఏమంటారంటే ఆర్టికల్స్ అంటారు. Did you understand? The rule is called article in our constitution. Article. How many articles are there in our constitution? How many articles are there? Yes. That's why. Yes. No. Yes. Listen. 448 articles are there. Be remember. 448. 4 plus 4, 8. Please remember like that. It's very easy to remember. Okay, chapters. How many chapters? The chapters are called parts in Constitution. How many parts are there in the Constitution? At present,
25 parts are there. 25 parts are there. Schedules. Schedules means additional information will be given in annexures. Those all annexures are called schedules. In the beginning of when constitution is adopted, at that time 8 schedules were there. Now the schedules number is increased to 12 schedules are there. 12 schedules, 448 articles and 25 parts. Moreover, our Indian constitution is called the living document. Why? Our Indian constitution is called the living document. Why? Why? So our Indian constitution is not a dead one. It is a living document. It is a dynamic. It is not a static one. Ashita is coming always forward. Can anybody see this one? She is getting more pens. Can anybody come forward? Why our Indian constitution is called living document? What is the good feature in our Indian constitution? We also already. For new ones. Nobody? Yes, you come. You come. Speed. Very nice. Very nice. What's your name? Bhuvanasri, please come. You take a pen from Srinivasa. Okay. Bhuvaneshwari. Very nice on amendment. What does it mean, amendment? Yes. Why change? Amendment means change. Why should we change? Why should we change? So how many amendments are there so far now? Nearly 120, but officially 106. 106. The 106 is the Women Amendment Bill. For women in the assemblies, the parliament, reservations created by the 106 amendment. Did you understand? One-third seats are reserved for women in legislatures. That is the 106 amendment. So, we are the living persons. How we are becoming a living person? Because of our heart is beating regularly for minute 72 times. It is pumping blood to each and every cell of our body that is functioning. Because of all the cells are functioning, we are functioning. We are making noise, we are learning and we are doing, we are jumping, we are walking, everything that we are doing, we are living because of our heart is functioning. If our heart is stopped from functioning, then what happens? That person is called dead. That person is called dead. In the similar fashion, the living document lives with the amendments, that is blood. For example, I will say one thing. Simple reason, listen all children and the teachers also request. A beautiful amendment. Okay, that is, it took in 2005. So Women's Bill came, the first amendment for the constitution in 1956, that is called Hindu law. That is called Hindu law. Did you understand? So our constitution, 3 parts are very important. That is fundamental rights, and the second one is DPSP, Directive Principles of State Policy. The third one is
Right to equality. Right to equality. 14th article says, every citizen, every person of India is equal. Despite of caste, creed, color, okay, sex, place of birth, okay, irrespective of all these discrepancies, every citizen is equal before the law. Before the law. But what happened? Say, listen. What happened in the united families? The father and mother gives the total land to the boys, not the girls. Is it equal? No. So it is contradicting the equality before the law. అర్థమైందని చెప్పింది. మరి కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఏమి ఇచ్చింది? ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు సమానం అని చెప్పింది 14th ఆర్టికల్లో. మరి హిందూలా ఏం చెప్తుంది? హిందూలా ఏం చెప్తుందంటే ఆస్తి మొత్తం కూడా అబ్బాయికి ఉంచండి, అమ్మాయికి ఇంత కట్నం చేసి ఆయన పంపించేయండి అని చెప్పింది. ఇది న్యాయమా? సో ఇది న్యాయం కానప్పుడు మన డాక్యుమెంట్ ఇందాక లివింగ్ డాక్యుమెంట్ అంతే కదా, లివింగ్ డాక్యుమెంట్ ఎట్లయితుంది? మీరందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా, అమ్మాయిలందరూ ఒక ఆస్తి లేదు, మీరిద్దరు ఒక అన్న చెల్లె ఉంది ఒక ఇంట్లో, 10 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది, 10 acres land is there. The parents will give total 9 acres land to the boy and only 1 acre to the girl, to their baby. Is it justice? No. Then what happens? Amendment is required for that. Change is required or not? Please say. Change is required or not? So by that, through 2005 amendment was taken place, and that amendment declared the land should be the land and properties of the parents should be distributed equally irrespective of sex. అంటే జెండర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అమ్మాయి అబ్బాయి అనేది భేదం లేకుండా తల్లిదండ్రుల క్లాస్ ఇద్దరికి రావాలని చెప్పేసి మన రాజ్యాంగం చెప్తుంది. కాబట్టి మీకు మంచి పాయింట్ దొరికింది అమ్మాయిలకు. రేపు పెళ్లి చేసి తెచ్చి పంపిస్తామని ఊరుకోకండి. తల్లిదండ్రుల ఆస్తిలో సగం వస్తుంది, సగం వస్తుంది. రాదనుకో కోర్టుకు వచ్చిన అప్లికేషన్ ఏంటి చేస్తారు, అందరూ వచ్చేసి నిలబడతారు జడ్జిలుగా. కాబట్టి మీకు అటువంటి హక్కు కల్పించింది ఎవరు? అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. So this is the amendments. In the similar fashion, 106 amendments have taken place. Important amendments I will say. What I told in the beginning, India was. మీరు అంటే కాస్త బోర్ అవుతున్నారా? మ్యాజిక్ నేర్పిస్తా మీకు. మ్యాజిక్ ఉంది, అందరికి నేర్పిస్తా. సైలెంట్గా వినండి. అది కూడా రాజధానికి సంబంధించి. ఓకే, ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్? ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రాపర్టీ రైట్ చెప్తుంది. 19(1)(f) ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయో చెప్పండి. 12 to 35. 12th article to 35th articles are called fundamental rights. 36th article to 51 articles are called directive principles. 51A total 11 of the fundamental duties. These are the 3 components in our Indian Constitution, very important. But 39 article is a directive principle. You are not following. You are not listening. The crucial one. If you don't want, I will stop you. Last, this is very crucial. In the beginning, when we got the independence, it is very poor country. Landless people are there. There were no houses. 39 article, what it is saying? For landless people, government has to give the land. For landless people, houseless people, government has
has to give the lands and the houses. Okay? And the other part in the fundamental articles, what it is saying? Land is the fundamental right. Land is the fundamental right. That is in the 19th article. That is in the 31st article. 19th and 31st article. ఇప్పుడు మీకు రెండు అంశాలు చెప్తాను. ఒకటికి ల్యాండ్ లేదు, ఒక ఇల్లు లేదు. ఇంకొకటి దగ్గర ఆస్తి బాగుంది. వారికి ఆస్తి ఉంచుకోవచ్చు అని చెప్పేసి రాజ్యాంగంలో కన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ చెప్తుంది. 31st ఆర్టికల్. 39 ఆర్టికల్ ఏమో ఇల్లు లేని వాడికి ఇల్లు ఇవ్వమంటుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి నాకు ఆన్సర్. ఇప్పుడు భూమి ఉన్నవాడు నువ్వు భూమి ఇయ్యాలంటే నాకు హక్కు ఇచ్చింది కదా రాజ్యాంగం, నేను ఇవ్వను అంటాడు. ఇక్కడ వీడేమంటాడు గవర్నమెంట్ని, నాకు ఇల్లు లేని వాడికి ఇల్లు ఇస్తానన్నావు కదా, నాకు ఇల్లు అని వీడు అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పాడు? ఈ రెండింటి మధ్య క్లాష్ వచ్చింది. రెండింటికి మధ్య క్లాష్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నెహ్రూ గారు ఏం చేశారంటే 1951లో ఈ ఫండమెంటల్ రైట్ ఏదైతే ఉందో ల్యాండ్ రైట్స్ ఉన్నాయో, ప్రాపర్టీ రైట్స్, వాటిని అక్కడే పక్కకు పెట్టేసి అప్పటికి 8 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. 9th షెడ్యూల్ హీ క్రియేటెడ్ బై అమెండ్మెంట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అమెండ్మెంట్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అమెండ్మెంట్. జమీందారీ సిస్టమ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ది జమీందారీ సిస్టమ్. ఓకే, అప్పుడు ఏమైందంటే ల్యాండ్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టించడానికి అనుకూలంగా ఏర్పడింది. సో దట్స్ వై వి ఆర్ కాలింగ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఏ లివింగ్ డాక్యుమెంట్. లేకపోతే ఇల్లు లేని వాడికి ఇల్లు ఇవ్వడం కుదరదు, ల్యాండ్ లెస్ వాడికి ల్యాండ్ ఇవ్వడం కుదరదు, ల్యాండ్ ఉన్న వాడికి ఇవ్వడం లేదు. చాలా మంది కోర్టులకు వెళ్తున్నారు. కోర్టుకు వెళ్తే ఏంటంటే కోర్టు అవును నువ్వు ఇచ్చినావు కదా, రైట్స్ ఇచ్చినావు కదా, యూ హావ్ గివెన్ రైట్స్ టు హ్యావ్ ది ల్యాండ్, then why will you take away the land from the owners? That courts asking the government. So for that purpose the amendment is taken place in 1951. That is called the first amendment. Okay, so like this first amendment, 17th amendment, 24th amendment, 25th amendment, 29th amendment, all these amendments taken place. So for this purpose one saint from Kerala, that is Keshavananda Bharati, he went to the court. I will show. That is the basic structure how we got. This Keshavananda Bharata was a saint of Edinburgh in Kerala. Understand? That you are thinking, following my language. Okay. Keshavananda Bharati was a saint, chief saint. మీరు ఏమంటారు? పూజారి అంటారు. అక్కడ ఒక ఎడినర్ ఉంటుంది, ఒక దేవాలయం, దానికి చీఫ్, ఆయనకి సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ ఉన్నాయి. దేనికి? ఆ మఠానికి. నేను ఇందాక ల్యాండ్లెస్ పీపుల్కి ల్యాండ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి రిఫార్మ్స్ చేసింది ఎవరు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసింది, కేరళ గవర్నమెంట్ చేసింది. చేసి ఈ ఎడినర్ మట్టి దేవాలయంలో ఉన్న ఆస్తులు మొత్తం తీసేసుకుంది. తీసేసుకొని పేద ప్రజలకు వచ్చింది. పంచాలి కదా, పంచాలి కదా, చెప్పండి మీరు. యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్. Whether we should distribute the landless people the land or not? Yes, government has to do. That is the main function by giving by the DPSP, Directive Principles of State Policy. అది చెప్తుంది కదా. నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నా, ఇంగ్లీష్ అర్థం కావట్లేదు మీకు, తెలుగు అర్థం కావట్లేదు. Because if you cannot understand, please raise your hand. This is important point I am saying. So then what happens? Keshavananda Bharati lost his land. Keshavananda Bharati lost his hundreds of acres of land. Then he approached the Supreme Court. So the government has taken total lands of me. Please give me justice. He asked to give the Supreme Court. What Supreme Court said? Supreme Court said it is can the government has the right to violate the fundamental rights having the personal property or religious property that is given by the 26th article or 28th article?
These are the questions before the Supreme Court. They have totally 13 judges discussed this one. Lastly, they came out 7:6 judges judgment. 7 proportionately to the 6. 7, what they suggested? The government decision is right. Government decision is right. Parliament has power to amend any articles, but not the basic structure. This is the decision, this is the ruling, this is the judgment given in the Keshavananda Bharati case. What is the judgment? Parliament can amend any article, but not the basic structure of the Constitution. What does it mean, the basic structure? This I want to explain to you. Already you learned that part. The basic structure already in the preamble. That is sovereignty. That is socialist. That is secular. That is democracy. That is republic. That is justice. That is federalism. That is judicial review. All these are basic structures. And vote, right to vote, right to live, right to speech. These are basic structure. These cannot be amended by the parliament. These cannot be amended by the parliament. If they amend all these things, it will be cancelled by the Supreme Court through judicial review. So judicial review is a power to the Supreme Court to review the amendments that is taken in the parliament. Understand? So basic structure is this. So nowadays what I am saying means some people are saying we remove the secularism. Shall we ready to say okay? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కొద్ది మంది ఏం చెప్తారంటే సెక్యులరిజం తీసేస్తాం, దీన్ని మత రాజ్యంగా మారుస్తాం అంటారు. Shall we say yes for that? For that purpose I came to here. We should not convert this country again to the back times. We should not allow them to commit such type of bad things. For their selfish purposes, people are raising the religious conflicts in this country. No, we don't want secular. We want this Hindu Raj. Shall we accept? Can we accept for the Muslim country this one? No. Can we accept for the Christian Raj for this one? No. We want secular. So that's why I will say one slogan. You repeat that part. Save Constitution, save secularism. Save Constitution. Save secularism. Save Constitution. All of you. Save Constitution. Save secularism. Save secularism. Save Constitution. So this is the basic structure of the Constitution. It's a very, very important thing. That's why I told you to make you learn one magic. Okay? Still any doubts are there? So many things are there because of your rowdy, some are you are getting some boredom. That's why I am stopping for this extent. Okay? And I will make you to learn one magic for you regarding this Constitution also. So one up to forward for volunteering this time. 10 centimeters. The second one is 20 centimeters. The third one is 30 centimeters. So this is an average principle in mathematics. Okay. 10 plus 20, 30, 32. Okay. Simple. See. Technique. This small one. The hand kept like this. Small one, middle one, larger one. Okay. So now you are turning this one. The humanist and both ends comes to the same side and equal. Both ends. Here is a twist. Here is a twist.
The larger one comes to its open net, both inside and side by side, and the middle one also in the similar fashion. The total how many heads are there at the top? 6 heads. This side 3 you take by like this, and this folding covered by the left hand. Now you okay. So you have to practice at home for constitution, to save the constitution. Our constitution has good qualities. It is a lengthiest, not lengthier. It is a lengthiest in the world and a good constitution. We have to save this constitution. We have to save this country. Okay? Thank you very much. Today we are very much fortunate to learn many things, especially we are. Sir, thank you so much for the seminar because we got awareness about the amendments of the Constitution. We got awareness about the Constitution amendments as well as we got known about the preambles, definitions and all. In the seminar, I got impressed by the Constitution preamble, but as I got the definitions of that. Seminar, we understood that what are the objectives of the Constitution and why the amendments were made, what is the Constitution, why the amendments are implemented in the Constitution. Sir has explained us it very clearly so that we will not forget, and whenever anyone asks, we are ready to tell the answers about the Constitution. Thank you. So what sir explained us was very beautiful, that we can understand everything about the Constitution and we got good awareness about the Constitution and its amendments. Thank you sir for telling us about this. Thank you so much. Slowly, so wait. Stop. To constitute India into its sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and promote them among all. Fraternity, dignity of the individual, integrity of the nation, and ensuring integrity of the nation on 26th November 1949 in this Constituent Assembly, do hereby adopt and enact, give ourselves this Constitution. Okay, thank you. భారత రాజ్యాంగము 1950 జనవరి 26 నాడు ప్రారంభమైంది.
అంటే అమలులోకి వచ్చింది. అంతకంటే ముందల అంటే 1946 ఆగస్టు లోపల రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పడింది. అప్పటి నుండి కూడా 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు ఈ రాజ్యాంగం పూర్తిగా తయారవడానికి పట్టింది. అప్పుడు 395 ఆర్టికల్స్ 8 షెడ్యూల్స్తో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగము రాజ్యాంగ సవరణల ద్వారా ఇప్పుడు 448 ఆర్టికల్స్ 12 షెడ్యూల్స్ సుమారు 106 అమెండ్మెంట్స్ తోటి ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగం ప్రపంచంలో అతిపెద్దదైన రాజ్యాంగము. ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా మనము రాచరికపు వ్యవస్థను పక్కకు తోసి నియంతృత్వ పాలనను పక్కకు పెట్టి మతాలు కులాల్లో ఉన్నటువంటి వైషమ్యాలను పక్కకు తోసి ఒక సెక్యులర్ రాజ్యాంగం మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. ఇది మతరహితమైన రాజ్యాంగము, ఇది మతరహితమైన దేశము. ఇక్కడ కుల నిర్మూలన జరగాలన్న ఉద్దేశంతో అనేక రకాలైనటువంటి సోషల్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ అనేటువంటి అంశాలు రాజ్యాంగంలో పొందుపరుచుకున్నాము. రాజ్యాంగంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటంటే సావరెనిటీ, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రటిక్, రిపబ్లిక్. వీటితోటి పాటుగా జస్టిస్ చేయాలి, లిబర్టీ అందరికీ ఉండాలి, అట్లాగే ఈక్వాలిటీ ఉండాలి, ప్రజలందరి మధ్య ఫ్రాటర్నిటీ ఉండాలని చెప్పి ఒక అద్భుతమైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని మనం తయారు చేసుకున్నాము. ఈ రాజ్యాంగంలోని మొదటి పదాలే వీ ది పీపుల్, భారత ప్రజలమైన మేము అనే దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే దాంట్లోనే ఉంది సెక్యులరిజము. ఇవాళ కొత్తగా సెక్యులరిజం తీసుకొచ్చారని చెప్పేసి కొంతమంది వాదిస్తున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. ఆల్రెడీ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో 1994 లోపల ఉన్నటువంటి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఆల్రెడీ అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి 25 నుంచి 28 వరకు ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్లో ఉన్న అంశాలనే ఇది 1973 లోపల అందులోపల చేర్చడం జరిగింది రాజ్యాంగంలో. అంతేగాని ఇది కొత్తగా చేర్చింది ఏం లేదు. ఇంప్లిసిట్గా ఉన్నదాన్ని ఎక్స్ప్లిట్ చేశారని చెప్పి మాత్రమే చెప్పారు. కాబట్టి మన దేశము సెక్యులర్ యొక్క విధానం ఉంది. కాబట్టి అన్ని మతాల వాళ్ళు ఇక్కడ జీవించడానికి హక్కు ఉంది. మతరాజ్యాలు ఏ విధంగా నాశనం అవుతున్నాయో ఒక పక్క చూస్తూనే ఇది మతరాజ్యం కావాలని కొంతమంది కోరుకుంటున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ఈ చైతన్యము ప్రజలందరికీ తెలవాలి. భారత రాజ్యాంగం గురించి చైతన్యం లేదు కాబట్టి పిల్లల స్థాయి నుంచే ఈ రాజ్యాంగం నుంచి పరిచయం చేయాలని చెప్పేసి జన విజ్ఞాన వేదిక 2 రాష్ట్రాల లోపల కూడా ఈ విద్యార్థులకి కళాశాల లోపలను పాఠశాలల లోపలను ఈ రాజ్యాంగం గురించి అవగాహన అనేది చేయించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు నిర్మల హృదయ పాఠశాలలో 8-9 తరగతి విద్యార్థులు సుమారు 600 మందికి భారత రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక నిర్మాణం మీద అవగాహన కల్పించడం అనేది జరిగింది.